সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফার্মিং ফিউচার বাংলাদেশ নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংলাপে, পাওয়ার্ড বাই কাজী ফার্মস, কো-স্পন্সর্ড বাই এয়ার মালিক সিড। দীপ্ত কৃষি সংলাপের মাধ্যমে আমরা নিয়মিত কৃষির নানাবিধ সমস্যা ও সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করি। আমরা এই সপ্তাহে আলোচনা করছি ইন্টারন্যাশনাল উইমেন ডে অথবা আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের কৃষিতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং কৃষি কী করে নারীকে ক্ষমতায়ন করছে সেই প্রসঙ্গে। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজকে স্টুডিওতে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন ডক্টর সাইমন উইন্টার, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সিনজেন্টা ফাউন্ডেশন ফর সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার। আমাদের সাথে রয়েছেন মিসেস কাঞ্চন রানী, ওনার ফার্মার হাব অফ সিনজেন্টা ফাউন্ডেশন ফর সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার, এবং আরও রয়েছেন ডক্টর হেলেন প্রোডাক, হেড অফ ইউনিট সুইস ট্রপিক্যাল অ্যান্ড পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউট। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় আমি আরিফ আছি আপনাদের সাথে। দর্শক, আমরা জানি বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি সিংহভাগ হচ্ছে নারী, এবং কৃষিতে নারীর যেই কন্ট্রিবিউশন রয়েছে বা যেই পরিমাণ কার্যক্রম তারা পরিচালনা করেন, বিশ্বব্যাংকের একটি তথ্য অনুযায়ী আমরা জানতে পারি যে বাংলাদেশের কৃষির 25 থেকে 30% কাজ আসলে নারীরা করে থাকেন, এবং নারীর ক্ষমতায়নের পিছনে যে আমরা এম্পাওয়ারমেন্টের কথা বলি, যে অর্থনৈতিক যে মুক্তির কথা বলি, সেখানে কৃষি একটি বড় রকম ভূমিকা পালন করে আসছে। সম্প্রতি আমরা দেখেছি বিভিন্ন পর্যায়ে নারীরা ফসল আমদানি এবং রফতানির পাশাপাশি সেগুলো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিজেরা সরাসরি জড়িত রয়েছেন। আমরা আজকে জানতে চাইবো আসলে নারীর ক্ষমতায়নের পিছনে কৃষি কী করে ভূমিকা রাখতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা প্রথমে জানতে চাইবো ডক্টর সাইমন, উই নো দ্যাট women actually contributes a lot in total agriculture produce and the economical well-being that we talk about, particularly for smallholder community. Agriculture can significantly actually contribute in that criteria or category. So what is your insight about Bangladesh, how actually women are benefiting through agriculture, and how they can actually empower themselves and can contribute to their family? Thank you. From my perspective, having spent a few days touring in Rangpur this week, I'm seeing a lot of progress, but I think a lot of that progress is not being captured in official data and official statistics. So I'll give you two examples. One is that we are working on women's economic empowerment at the entrepreneur level. So we have young women like our colleague here who is running her own agribusiness now, and we're helping to empower women at that level where they become change agents for their communities. They can aggregate the produce that the farmers in their community are producing, and we're encouraging more nutritious production through our partnership with Swiss Tropical and Public Health Institute and other partners in what is known as the NICE program. But we need the women to be really making the decisions for themselves to come forward into taking an entrepreneurial position. Right, and also like access to the value chain or to the market or to the whole system. Exactly. So they access the input markets, they can help with access to finance, and they can help with access to the produce markets. But then we also need to help the farmers become empowered as well. And we see at the farming family level, often it's the men who are earning the income, even if the farming is done, which is in most cases the case, by the men and women together, doing different roles on the farm. And there's a lot of education and empowerment work that has to happen at the farm level as well. But then women who are the change makers in their community can become also the change makers for farmers' empowerment as well. That's also very important. To talk about, I'd like to ask Dr. Helen that Simon actually indicated about decision making. We know that most of the lands are owned by male entity, the decisions are made by male entity, market access are dominantly like led by male. So why do you see that women can actually contribute when they don't have any strong position for making decision or going out to scale it up in a way that they can contribute both at their family, in the community, and in the society? And I think this is really the challenge. So I think we've talked about the traditional context, the rural areas, but let's not forget there is also a big transition ongoing. Many people now are moving to urban areas. There is a certain anonymity in urban areas. It's easier there for gender stereotypes to be pushed back. I think we're also seeing since the pandemic that there's really financial necessity as well for women to join the market, and not to join the market in ways that are not recognized, but really to fight to have their roles monetized and also paid.
So I think we are seeing in the context, if we don't just think about the production side, which is of course a key area, but if we think more broadly about the food system and what happens with the products that are produced, what comes through the value chain, the whole question of the processing, also the preparation, the sale of food, I think we are really starting to see also women entrepreneurs now taking a leading role, and also we should not forget that at the household level, at the community level, decisions are taken by women. They're fighting for what is best for their children. It can be a difficult context for them to do that. So any empowering activities are extremely valuable. And in the context of work we are doing through the NICE program, so this is a Swiss-supported public-private partnership, it's also strengthening governance mechanisms. So working at city level with government authorities and making sure that there's good representation there from different sectors, but also from civil society, so women's groups, also youth groups, youth clubs, that we also have more dialogue and exposure and create platforms where women can raise their voice and also bring in the topics that concern them and really to support them in that role. So of course it's a period of transition, it's not easy. And change cannot happen overnight. Absolutely so it's like not, continuous no. investment and Yes. Yeah, no, yeah. fully agree. So we have Miss Kanchan Rani with us. Kanchan, আপনি একজন ফার্মার হাব সেটার হচ্ছে আপনি মালিক এবং আপনি মাঠে কাজ করছেন। আপনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমরা জানতে চাইবো যে আসলে ফার্মার হাব নিয়ে আপনি কি করছেন এবং কিভাবে হচ্ছে আপনি আপনার যে নিকটবর্তী কৃষক যারা আছেন তাদেরকে আপনি সহায়তা করছেন, একটু যদি আমাদেরকে বলতেন। আসলে আমি আমার হাবের মাধ্যমে কি বলবো, আমি আমার হাবের মাধ্যমে নিরাপদ চারা উৎপাদন করি, আর সেখান থেকে আমার আশেপাশে যে কৃষকরা আমার হাব থেকে নিরাপদ উপায়ে উৎপাদিত চারা নিয়ে তারা চাষাবাদ করে, আর এতে করে মনে করেন যে খাদ্য যেটা পুষ্টিগুণ সেটা যেন সঠিক বজায় রাখে, এটা করতে যে আমি এই ফার্মার হাবটা শুরু করি। আর আমার মানে উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে যে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, মানে কিভাবে নিরাপদ একটা চারা, সুস্থ চারা থেকে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন হয়, এই বিষয় নিয়ে আমি কাজ করি। Dr. Helen, you were talking about the change, the shift, and like the narrative where women can raise their voice. I'd like to learn more from you, particularly for my audience, that what knowledge and learning actually we have in global context and regional context where Bangladesh can benefit from the knowledge and experience that your program, or you can you have already visited many fields and talked with many people, so we want to hear from you that what actually global knowledge and regional knowledge we can learn from, what good examples are there that Bangladesh can benefit from. Well, I think let's always think about the youth. The youth is really the future, the next generation in any nation that's going to carry things forward. So I think we should really work very closely with young people, that's young women, it's also young men, and really from the very beginning to see not that they have lacks, not that they are lacking things, but really that they have a lot of assets. That they can really learn about all these different areas, the food system, they can learn still about the importance of production in agriculture. They are very digital savvy, this whole new generation that is coming up. They are using the push phones, the smartphones, if they have any access. Also these medium are being communicated now in schools. So I think to really remember that the school is there as a vehicle. Of course, schools come in all shapes and sizes, different resources, but still as a medium to really work with community figures like teachers, so that teachers are well informed about nutrition, about the importance of agri-systems, thinking locally about where food is coming from. Dr. Simon, we know that you have been, phenomenal in many aspects. You have met many people, talked with many stakeholders and community. We have seen some shift in last 1 or 2 decades in agriculture. Women are more comfortable now to talk, raise their voice. But in that context, we now see, farm mechanization, commercial agriculture, from subsistence, we now talk about Internet of Things, like nanotech and everything. Do you think that in next generation agriculture, women really can create a space for them with all the advancement that we have and with all the challenge like climate change, inflation, and global, political issue? Yes, I think so. I mean, if we just stay in Bangladesh for a moment, I think there are still some, let's say, social and cultural traditions that need to continue to be challenged by women for their own empowerment.
I'll give you an example. Last year when I was here in May, we visited a farmers group, and I think it was traditional arrangement. All the women were seated at the back and the men were all in the front. And we were asking questions of the farmers. And as we were asking the questions, the men tended to be in the first line answering the questions. But when you actually specifically say, we want to hear from the women, of course the women have lots to say. So it's often, in our experience, just a question of invitation. And when you're inviting farmers to attend a training or something, making a very specific point to engage the women very deliberately. So that's point one, is just actually making it very clear that this is about women being part of the solution. The second thing that I'm seeing in Bangladesh and hearing about is that women are getting very well educated, and families are keeping often their daughters in school longer than the sons, because the sons need to go to work on the farm. Right. So we're seeing that empowerment of women through education. We visited a farmers hub earlier this week where a man and woman were farming together and also providing these services to their community. But it was the woman who was running the digital tools because she had the better education. So we can see this advancement in terms of engagement with technology for women. And we're seeing this now in entrepreneurship as well, where women are often taking that improved education and starting food companies, food processing enterprises in the cities, running small retail networks and things like that. So I think there's huge potential in the future. কাঞ্চন রানী, আমরা আপনার গল্প শুনছিলাম কি করে আপনি হাব করলেন এবং আপনার হাবের মাধ্যমে আপনি আসলে নিরাপদ পুষ্টিকর খাদ্য কি করে কিষাণ এবং কৃষকদের মাঝখানে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এই হাব করার পিছনে আসলে কোন জিনিসটা আপনাকে সবথেকে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে এবং হাব করার ফলে আশেপাশের মানুষজনরা আপনাকে কি বলছে? প্রথমত তো কোন জিনিসটা অনুপ্রেরণা করেছে বলতে, যে আমি তো ফার্মার হাব যে শুরু করেছিলাম, তো আমার বাড়ির থেকে তো মানে যথেষ্ট ইয়া ছিল, আর আশেপাশের দিক থেকে যদি বলতে যাই তাহলে আশেপাশের লোকজন তো আমার উপর সেরকম, মানে এলাকার যে কৃষক ভাই ও বোনেরা তারা তো আমার উপর অনেকটাই আস্থাশীল হয়েছে, আর এখন তারা বিভিন্ন কৃষি কাজ বিষয়ক পরামর্শ নিতে আমার হাবে আসে। আর এই ফার্মার হাব মডেল সম্পর্কে জানার পর কৃষি অফিস থেকেও আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছে। আর অনুপ্রেরণা বলতে, এই হাবটা আপনি যে কন্টিনিউ করছেন বা করতে চান, এটা আপনি কেন মনে হলো যে হাবটা আপনি করলে আপনার কাছ থেকে অন্যরা হচ্ছে উপকৃত হবে? হ্যাঁ, মানে প্রথমত তো করলে আমি অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে, আমি স্বাবলম্বী হতে, তারপরে হচ্ছে আমার পরিবারের নিরাপদ খাদ্য চাহিদা মেটাতেই আমি ফার্মার হাব করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আর এতে করে আমার প্রতিবেশীরা আমার হাব থেকে নিরাপদ উপায়ে উৎপাদিত চারা নিয়ে চাষাবাদ করতে পারবে। আপনি যে হাব করছেন, আপনার মতো নারী যারা আছে, যারা এই ধরনের ঘরের কাজের পাশাপাশি অন্যান্য কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কিছু বলতে চান কিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই বলতে চাই, কারণ মানে বাড়িতে আর আমার মতো এরকম ঘরে বসে থাকলে তো চলবে না, কারণ আমরা মেয়েরা অনেক কিছু করতে পারি, কিন্তু হয়তো বা আশেপাশের লোকজন কেউ কিছু বলতে পারে, কিন্তু সেই দিক থেকে মানে ওদের পিছিয়ে থাকাটা আমার মনে হয় ঠিক হবে না, কারণ তারাও মানে ইচ্ছে করলেই একটু আমার মতো এরকম এগিয়ে কিন্তু যেতে পারে। কারণ আমি তাদের উদ্দেশ্যে এটাই বলতে চাই যে তোমরাও আমার মতো এরকম একটা কিছু নিজেই স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য চেষ্টা করো, তাহলে তোমরাও পারবে, এটাই আমি বলতেছি। Dr. Simon, Kanchan was sharing her story about how she created the hub and what social stigma and barriers she had and how she like break out from that, and she also shared few messages for similar women. I'd like to learn from you that what activities actually you were running through NICE program, and what motivated Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture to work with people like Kanchan Rani. So for us, the Nutrition in City Ecosystems or NICE program is really a flagship program because it's about empowering people across the entire value chain around secondary cities like Rangpur and Dinajpur, and in two other countries, in Kenya and Rwanda in Africa. So we can also learn across countries as well as just between the two cities here in Bangladesh. And for us, it's about tapping into this need for low-income people in urban areas to improve their diets. This is a critically important issue. We see the double burden of overnutrition and undernutrition amongst low-income communities where micronutrients are not available, and then you have all sorts of health challenges, stunting, and so on, that then have very important challenges for people later in their life in terms of their ability to learn and get a job and so on.
So for us, this is a feed-in where instead of just helping farmers and entrepreneurs to set up the hubs, but then we're not really sure what's going to happen to the food that is produced, we can now have a very end-to-end solution where we're working with Swiss Tropical and Public Health Institute and Sight and Life Foundation on the cities side to help the cities empower entrepreneurs, empower the school feeding programs, empower other larger scale retailers and wholesalers to create demand for more nutritious foods. And then it creates a much more stable market opportunity for hub owners like our colleague here to be able to confidently set up their hub, and not only set up their hub, but then encourage the production of agroecologically produced food that is very rich in micronutrients like vegetables, like eggs, like poultry and fruits and so on, that can then be supplied into these urban markets. Great. Dr. Helen, we are very end of our program. Any take-home message for any women, any entrepreneur, or any youth that might benefit, and how they can like empower themselves? What is your like take-home message for them? I think let's think about involving women all the way from the production through to the knowledge and demand. So really also thinking from involving them across the production, the processing of food, the sale of food, but also then let's think about what's being decided at family level. You know, when they go purchasing in the market, which food are they choosing, which are they prioritizing, how is it being prepared, cooked, recipes. So I think these are all places where women do play a role. I think also in schools we're seeing that also young boys can play a role there. It's not infeasible. We have kitchen gardens in schools. Also young boys are getting involved in those gardens as well, and seeing that, okay, you can use this produce, take it home, do some cooking with it, and these are all skills that are good for people of both genders to have. So I think that would really be my kind of take-home message. Let's try to step away from the traditional roles, but also to recognize where women can really play a role. And there, for me, it's bringing the demand together with the production, so that you can really see that the produce that's coming out of a farmer's hub for advisor is really getting into urban markets, into schools, and really reaching people living in urban communities that may otherwise really have challenges to either have the means to purchase quality food, or to have they don't simply have the land to grow their own. So I think these are key aspects to really think about. And let's remember as well, I think food safety is something that's really driving people in terms of food preparation in the home. That's a key point. People that are discerning about buying food on the street, it's about the hygiene concern, it's about how that food's been prepared. So that's really making it important that there's also this possibility that people have the skills to prepare food in a good way at home. Right, and having access to more nutritious food, both for men and women. Absolutely. Yeah. Thank you very much for joining the panel and having a good time with our audience. And we welcome you again. Maybe sometime we want to have more discussion about some additional issue. And next time we want to see more women who are empowered and who can share more stories. Yeah. দর্শক, আজকে আমরা আলোচনা করছিলাম বাংলাদেশের কৃষিতে নারীর ক্ষমতায়ন আসলে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শুধু নারীতে কৃষির ক্ষমতায়ন নয়, একজন নারী যখন ক্ষমতায়িত হয় তার পরিবার এবং পরিবারের জন্য যে পুষ্টিকর খাবার সেটা নিশ্চয়তাও তারা নিশ্চিত করতে পারে। আমরা আজকে আমাদের এখানে রয়েছেন কাঞ্চন রানী, তার কথা শুনলাম আমাদের বিশেষজ্ঞ যারা আছেন তারা কি করে বাংলাদেশের কৃষিতে নারী আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে সেই প্রসঙ্গে। আমরা আশা করছি বাংলাদেশের সরকার এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান যারা রয়েছে তাদের নীতিমালা এবং প্রায়োগিক বিষয়গুলোতে আসলে নারীর আরও একটু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সেটা প্রাধান্য পাবে। কৃষিতে নারীর ক্ষমতায়ন শুধুমাত্র বইয়ের ভাষায় নয়, আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখতে চাই মাঠে এবং বাজারে কিংবা আমাদের যে খাদ্য তৈরি প্রক্রিয়া রয়েছে সেখানে নারী তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখতে পারে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে বিদায় নিচ্ছি। ফার্মিং ফিউচার বাংলাদেশ নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংলাপের এই সপ্তাহের আয়োজন থেকে, পাওয়ার্ড বাই কাজী ফার্মস, কো স্পন্সার্ড বাই এয়ার মালিক সিট। দীপ্ত কৃষি সংলাপের পরবর্তী অনুষ্ঠান আপনারা দেখতে পাবেন শুক্রবার বিকেল 4:30 মিনিটে। সবাই ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন।